Пані Ірино, подивіться, Таїсія Миколаївна має бути в залі очікування. Вона пише, що в неї соєдінення написано. Слава Богу. Ой. Так. Начать відео, все. Зараз нажимаю на відео, все. Ну, Все добре, Таїсія Миколаївна, ми вас чуємо і бачимо. Ой, Боже, що ж це за наказання? Ну, добре, все добре. Юлія Валентинівна, ввімкніть, будь ласка, камеру. Мене чути? І бачимо, і чуємо. Дуже добре. То у мене щось вимкнулося, ця система. Ну що, почнемо? Так, почнемо, звісно. Ну, ще Так, 2 доброго дня. хвилинки. Всі є, пані Ірино, всі опоненти є і рецензенти. Геліх, Назаренко, Даниленко, Ні, Ришкова. Я не за те, що є, я кажу просто ще 2 хвилини, ну вже одна залишається. Прямо як на реактивному самоліті. Ну, так сказав Юрій Іванович, каже, що раніше не можемо, пізніше можемо, каже, раніше не можемо. Йому відній. Все, починаємо. Доброго дня, Добре. шановні колеги. Сьогодні 29 червня 2023 року. По Україні це 10 годин, по Китаю це 15 годин. Починаємо нашу роботу. Мене чути? Чути. Відповідно до рішення вченої ради Сумського національного аграрного університету від 26 вересня 2022 року, протокол 3, наказу ректора номер 13 К від 16 січня 2023 року Сумському національному аграрному університеті утворено спеціалізовану вчену раду для прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної роботи Цзінь-Сюань на тему розробка технологій молочних напоїв, збагачених харчовими волокнами. На здобуття ступеня доктора філософії галузь знань 18 виробництва та технології за спеціальністю 181 харчові технології. According to disease of the academic council, Sumy National Agrarian University, the September 26, 2022, protocol number 3, specific academic council has been as was accept conduct online one-time dissertational Zhing-Xuan, the topic development of technology of fermented milk drinks and with dieter fibers. For the degree of Doctor of Philosophy with a friend of now with 18 production of technology specific of 181 food
Technology. Склад ради. Голова ради. Мазуренко Ігор, доктор технічних наук, професор кафедри технології харчування Сумського національного аграрного університету, Міністерства освіти та науки України. Рецензенти: Геліх Анна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету, Міністерства освіти і науки України. Назаренко Юлія Валентинівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та харчових продуктів Сумського національного аграрного університету, Міністерства освіти і науки України. Опоненти. Ришкова Таїсія, доктор технічних наук, професор кафедри технології переробки та якості продукції тваринництва Державного біотехнологічного університету, Міністерства освіти і науки України. Даніленко Світлана, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України. Це так, да? Національна академія аграрних наук відноситься? Аграрних наук, да. Да. Так, position of the academical consul, charge of the consul, Мазуренко Ігор, доктор technical science, professor, department food technology, Sumy National Agrarian University, Міністерство education and science of Ukraine, рецензент, Геліх Анна, кандидат technical science, assistant professor, Department of Technology and Safety Food Products, Sumy National Agrarian University, Ministерство Education and Science Ukraine. Назаренко Юлія, кандидат Technical Science, assistant professor, Department of Technology and Safety харчових продуктів, Food Products, Sumy National Agrarian University, Ministерство Education and Science Ukraine. Opponents: Ришкова Таїсія, доктор Technical Science, Professor, Department Technology, Processing Technologies and Quality, Animal Husbandry, State Biotechnology, Ukrainian, Міністерство Education and Science of Ukraine. Даніленко Світлана, доктор Technical Science, Senior Professor, Research, Director Department, Biotechnology Institute, Products, Resource, National Academy Agrarian Science. Так, прошу провести реєстрацію. Всі прочули, всі є? Так, всі є. І є. Є. Так, please registration. Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, аспірантки кафедри технології та безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету Тінь Сюань на тему розробка технології кисломолочних напоїв, збагачених харчовими волокнами за спеціальністю 181 харчові технології. Роботу виконано у Сумському національному аграрному університеті. Reference of the decides for the dribble on Doctor of Philosophy, London student, PhD student of the Department Technology and Food Safety of Sumy National Agrarian University, Tsin Xuan, and the topic: development of technology of fermented meal drinks with derived fibers. Specific 181 food technology. The difference was completed of Sumy National Agrarian University. Науковий керівник, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій та безпечності харчових продуктів
Сумского национального аграрного университета Самилик Марина Михайловна. The science supervisor, candidate technical science, assistant professor, director department technology and quality food products, Sumy National Agrarian University, Марина Самілик. До спеціалізованої вченої ради надійшли такі документи. Зараз, хвилинку, я орієнтую. Так. Заява щодо проведення атестації здобувача. Копія першої сторінки паспорта громадянина Китайської Народної Республіки. Копія диплома магістра. Витяг з наказу про загрупування до аспірантури, засвідчений у встановленому порядку. Академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми. Висновок наукового керівника, кандидата технічних наук, доцента Самілик Марини Михайловни. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Дисертація друкована та електронному вигляді. Копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, засвідчені у встановленому порядку. The academic council reviewed the documents. Application of the certificate of the applicant, a copy of the first version and the passport of the citizens of the People's Republic of China, copy of the master degree, extract form is the order and the of these products, school certificate and the estimatable procedure. Copy of the certificate supervision in the technical science, copy of technical science, assistant professor as a supervisor Marina Samilek. Conclusion of the scientist knowledge, technological and the protocol specific of the deduce and result. Усі документи відповідають встановленим вимогам дисертації до захисту дисертація подається вперше. The document meets the established requirements, the dissertation and statement of different of the first time. За процедурою це потрібно проголосувати за те, що там надані її документи і все, що з цим пов'язане. Хто за? Прошу голосувати. Хто за пропонований порядок денний і прослухання і дисертації? Хто за? Я за. Ришкова за. 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 Всі за. Да. Так? Так. Так. Цінь Сяосінь. Перепрошую. Цінь Сюань народилась в 1984 році, має громадянство Китайської Народної Республіки, освіта вища. У 2017 році отримала ступінь магістра за спеціальністю харчова інженерія в Шіосянському університеті міста Шаоянь, провінція Хунань, Китай. Працює в університеті Хечжоу з 2018 року на посаді штатного викладача. У 2019 році вступила до аспірантури, є студенткою, аспіранткою, перепрошую, Сумського національного аграрного університету за спеціальністю 181 харчові технології Міністерства освіти і науки України. Цзінь Сюань, born in the 1894 of the People's Republic of the China. The
Founded education. For 2017 is a prepared title master, the specific food engineer, Xi'an University, city Xi'an, Hunan province, China. The Zhou University, Hezhou, is 2018 as a works and the election, in the teacher election. 2019, the PhD student, Sumy National Agrarian University, the specific 181 food technology. Minister Education and Science Ukraine and city Sumy. Дисертацію виконано у Сумському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України. The dissertation prepared to the Sumy National Agrarian University, Minister of Education Science of Ukrainian, Sumy City. Тема диссертации затверджена на засіданні вченої ради Сумского национального аграрного университета, протокол номер 7 від 26 грудня 2018 року. The dissertation topic was implemented the meeting of the Academical Council of Sumy National Agrarian University, protocol number 7 of December 26, 2018. Цінь Сюань завершила виконання освітньо-наукової програми у 2022 році. 26 січня 2023 року відбулася публічна презентація дисертаційних досліджень на кафедрі технології та безпечності харчових продуктів за спеціальністю 181 харчові технології, де дисертацію було рекомендовано до розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. Дінь Сюань, the completed implemented of the education and science and program in 2022. On January 26, 2023, a public presentation of the dissertation result was of the Department of Technology and Food Safety and specific 181 food technology, wherein the discussion of the was recommendation on consideration of the difference on the one-time specific academical council. Наукові результати дисертаційної роботи висвітлені у 11 наукових статтях. 7 наукових працях, 7 наукових статей, з яких видані, які індексуються міжнародними наукометричними базами Scopus and Web of Science. 4 у фахових виданнях категорії 2. 4 тези доповіді на міжнародних конференціях. The scientific result of the dissertation work in the folder is 11 scientist papers, 7 science articles, 3 of the with the publication as index international specific Scopus and Web of Science, 4 in professional publication of the category B, 4 abstracts in international conference. Наукові публікації та дисертаційна робота відповідають вимогам наказу Міністерства освіти і науки України номер 40 від 12 січня 2017 року.
та постанови Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44. Scientific publication and dissertation meet is a regulation of order of the Minister of Education and Science of Ukrainian number 40 as data January 12, 2016. Результати of the presentation of the Cabinet Minister of Ukrainian number 44 of January 12, 2022. Чи є питання у членів спеціалізованої ради стосовно того, що я зачитав? Ні. Все правильно. Все як має бути. Все Так. правильно. Шановні колеги, ну ви розумієте, що аспірантка підготувала цю дисертацію англійською мовою, тому захист пропонується, щоб вона доповіла, презентувала результати досліджень англійською мовою. Ви згодні? Так. Так, згодні. Окей. Тогда я обращаюсь к ней, чтобы она начала. Сейчас я ее имя правильно прочитать. Anyhow. Дин Сяосянь. Дин Сюань Сюань. And the prepared result dissertation PPT. Okay? So my PPT, right? And the present PPT. Okay, okay. Okay. Uh, Шенфел Ганси. okay. Good morning, Okay, dear please. teachers. Thank you for attending my defense. I hope everything goes well for you. My name is Qin Xuanxuan. My tutor is Marina Simile. My research title is Development of the Technology of Fermented Milk Drinks Enriched with Dietary Fibers. And today I will introduce my research from the following 9 aspects. First, purpose, subject, and object of the research. Second, research task. Third, the technology roadmap. Fourth, result. Fifth, develop the technology schemes. Sixth, scientific novelty. Seventh, practical significance. Eighth, certificate of implementation. And 9, conclusions. First, the purpose, subject, and the object of my research. The purpose of the work is to develop technology for new types of fermented milk drinks enriched with dietary fibers extracted from processed vegetables raw material, which allow them to be classified as functional products. Then the object of the research is technology for producing fermented milk drinks enriched with plant additives. The subject of the study includes whole milk, divided sesame flour, rice bran, model samples of fermented milk drinks enriched with dietary fiber. Moment. Stop talking. And doesn't see a presentation PPT. PPT doesn't look. Doesn't look. Yeah, PPT. Start PPT. Okay. PPT.
And the prepared PPT. We see, Sюань, we see only first slide. Only We first see, slide. PPT, yes. please show your PPT. Okay. Can you see this PPT? Oh. Very good, very good, very good. Hada. Okay, I will go. Hada. And the Okay. start. Yes. Okay. Okay. So, in this picture, the picture on the left is divided sesame flour, and the picture on the right is rice bran. They are all byproducts of food processing, usually abundant or used as animal foods, studied so that they are rich in nutrition, especially dietary fiber. Nowadays, many people are suffering from obesity, hypertension, hypoglycemia, and other diseases due to the excessive intake of calories. Therefore, it is very necessary to reduce intake of calories and promote health life of people. Studies should write the application of dietary fiber in food processing would greatly withstand a series of problems caused by the intake of excessive nutrition. Also, it could promote external health and improve the health level of modern people. Thus, regarding the usage of those waste and supplements are gaining interest. Their further utilization are economically and ecologically attractive too. Second, research task. Dear teacher, can you see this PPT? Okay, the research task include 4 aspects. First, analysis on the properties of plant materials. Second, study the influence of raw materials on organic, lactic, physicochemical, microbiological indicators, and the health properties of capital and quality. Sure. Substance of rational parameters of the process of producing fermented milk drinks enriched with dietary fiber. First, develop a technology for the products of fermented milk drinks enriched with dietary fiber and make recommendation for their practical application. Next, the technology roadmap on design experiments. As we can see in this figure, it includes 3 parts: analytical research, experimental studies, and implementation and application of research results. The basic production technology of capital was in this part. First, practice of introduction, introduction mixed with milk through a process of homogenization and sterilization. Kefir grains are inoculated in a mixture. After 22 hours of fermentation, the products are refried, separated for analysis. In the aspect of analytic research, byproducts, application status, biological activity of byproducts, interaction of byproducts with milk or
were analyzed. Next, the result of my research, it includes 4 aspects. The result of fermented milk drinks added with deflated sesame flour. Second, the result of fermented milk drinks added with rice bran. Third, optimization for rice added with deflated sesame flour and rice bran. Fourth, equipment and technology scheme for production of fortified fermented milk drinks. This is the careful sample during my experiments. First, this the fermented milk drinks added with deflated sesame as we can see in this table, vitamin E, dietary fiber, and the proteins, the 3 parameters was high than samples without deflated sesame flour. Second is the amino acids composition of samples added with deflated sesame flour. In all the amino acids, the content of glutamic acids and arginine acid had obtained the largest increase, which was caused by the rich content of glutamic and arginine in deflated sesame flour. Next is the influence of deflated sesame flour on the acidity of kefir. Results showed that 12% of deflated sesame flour was enough to significantly increase acidity. More added amount had little effect on acidity. Steroids affected significantly the level of acidity. Acidity increased sustained in 4 weeks. The reason for this phenomenon might come from the catabolism of lactose during storage. Next is the influence of deflated sesame flour on the appearance with viscosity of kefir. Compared with blank samples, even 2% amount of deflated sesame flour increased significantly the viscosity of kefir, not to mention samples added with 4%. The increase was caused by the adding of dry matters and the hydrophilicity protein and fiber in deflated sesame flour. The appearance viscosity kept steady during storage. Next is the influence of deflated sesame flour on the population of lactobacillus, lactococcus, and yeast of kefir. The introduction of deflated sesame flour made no differences on microbiological counts, which may be due to the combined effect of the promoting effect of dietary fiber and the bacteriostasis effect of sesame phenolic substance. With the increase of storage, the population of probiotics showed a trend increasing first and decreased then. The mechanism on the 14th day.
The population of lactobacillus and yeast on D28 were all higher than it on D0. The population of lactobacillus was on D27 was higher than on D0. Next, the influence of the fatty sesame flour on DPPH radical scavenging activity and the OH radical scavenging activity of kefir. It was found that the introduction of the fatty sesame flour increased significantly level of DPPH radical scavenging and the OH radical scavenging activity. Sample D had the highest antioxidant activity, while control sample had the lowest. This indicated that some antioxidant component in the fatty sesame flour improved the antioxidant properties of kefir. The DPPH radical scavenging activity was highest on D7, while the OH radical scavenging was highest on the 14th day of storage. 21 days later, the DPPH radical scavenging activity decreased to be lower than it on D0. In 28 days, the OH radical scavenging activity of products were higher than it on D0. Next is the influence of the fatty sesame flour on sensory evaluation of kefir. Addition of the fatty sesame flour had a significant negative effect on the sensory characters of fermented milk drinks. 2% of the fatty sesame flour at the amount had the highest sensory score, while 8% at the amount of the fatty sesame flour had the lowest sensory scores. This is the first part, and the next part is kefir added with rice bran. As we can see in this table, the introduction of rice bran could significantly improve the content of dietary fiber in kefir. Yes. Next is the acidity of kefir. Results showed that 0.7% the fatty sesame flour added kefir had the highest acidity. With the prolonging of storage, the acidity increased significantly. This is made due to the post-fermentation of fermented milk drinks. The approximate acidity was between 70 to 95. When the storage period was up to 28 days, acidity of fermented milk drinks was higher than this value, which showed that fermented milk drinks was under this situation was not suitable for further consideration. Next is the influence of rice bran on the viscosity of kefir. The introduction of rice bran will significantly improve the viscosity of kefir, as we can see in this
table. The storage period would significantly affect the apparent viscosity of sample. The apparent viscosity showed a trend of rising first and falling later. The apparent viscosity value was highest on the 14th day. Next, the influence of rice bran on population of lactobacillus, lactococcus, and yeast of kefir. As the increase of the added amount of rice bran, population of lactobacillus increased too, which indicated the stimulation of rice bran on lactobacillus. During storage period, the population of lactobacillus increased at first and decreased then. Samples showed the biggest population of lactobacillus on the 14th day, which was due to the post-fermentation during storage. The population of lactobacillus on the products were higher on day 28 than it on day 0. The introduction of rice bran and storage made no differences and on lactococcus and yeast of kefir. Next is the influence of rice bran on central evaluation of kefir. The acceptability of fermented milk drinks was the highest when 0.1% rice bran was added, and 0.5% rice bran added kefir had the lowest sensory scales. The introduction of rice bran led to the separation, rough texture, although it can improve the viscosity and reach the flavor of fermented milk drinks. Next is the optimization for recipe and added with the battery sesame flour and the rice bran. As can be seen from the figure, the 4 samples was the optimal recipe composition that correspond to the content of 2% deflated sesame flour. And on this picture, the second samples was determined as the optimal recipe composition that corresponding to 0.1% of rice bran. Next part, equipment and technology scheme for production of fortified kefir. Equipment include 1 cold storage, 2 a giant filter, 3 mixing tank, 4 pump, 5 plate heat exchange for preheating, 6 homogenization, 7 sterilizer, 8 plate heat exchange for cooling, 9 vaccination, 10 storage tank, 11 filling machine, 12 fermentation room, and 13 cooler. Next, the developed technology. Developed technological schemes include two parts. First, developed technology scheme for fermented milk drinks added with deflated sesame flour, and the second was developed the
technological scheme of fermented milk drinks added with rice bran. This picture showed the picture of kefir added with divided sesame flour. The divided sesame flour should go through a process of trituration, decoloration, and deodorization before mixed with milk at 2%. Pure milk goes through a process of cooling and filtration before mixed. The mixture should go through a process of homogenization, sterilization before accumulation. After fermented for 22 hours at 22 degrees centigrade, the product was cooled at 4 degrees. This is a technological scheme for kefir added with rice bran. It is basically the same as kefir added with divided sesame flour, except for the preparation of rice bran. Rice bran should go through the process of trituration, decoloration before mixed with milk at 0.1%. Next is the scientific novelty of the obtained result. First, the improvement of organoleptic, physical, and chemical serological properties of kefir. The introduction of divided sesame flour and rice bran enriched the flavor of kefir, improved the viscosity of kefir, which made it more popular with consumers. Next, the improvement of health value of kefir. The introduction of divided sesame flour and rice bran improved fiber content of kefir, which give kefir more health value, such as guard against fat, hypertension, hyperglycemia, and hyperlipidemia. The introduction of divided sesame flour and the rice bran have a positive effect on vitality of probiotic microorganisms in kefir. The developed products maintain probiotic properties within the host diet, which made the products healthier to consumers. The introduction of divided sesame flour and rice bran extended the shelf life of kefir to 28 days without preservatives, which is believed to save production costs and healthier. For the first time, it is supposed to use recycled raw materials as functional additives in the production of kefir. Thus, the issue of reducing industrial waste in food production and the rational integrated use of raw material is solved. Seventh, next is the practical significance of the obtained results. On the ground of experimental research, the optimal recipe of fermented milk drinks added with divided sesame flour and the rice bran are offered. The technological modes for industrial technology of new kind of kefir are developed. Next, the 8-part certificate of implementation of research results. There are two. Okay. Is the minimum time. This is next. Next,
Next, PPT, next, time. Марина Михайловна, уже 25 минут она говорит. Давайте заканчивайте это. Is next, PPT, next. Okay. Conclusions. Okay. Should I read the conclusions? Okay. First, divided seismic flow and rice brown are byproducts obtained as a result of grain processing. The content of dietary fiber was studied and it was expressed that rice brown contains 28% and the decided seismic flow 10%. Adding 0.1% of rice bran to a fermented milk drinks increased the diet fiber content to 0. Okay. I'm the look in the document. In the next PPT. Next. Oh, next is SPPT. Okay, moment. Okay. Thank you very much. Is a very good PPT. Is a very good research. I think is a Chinese people doesn't like milk, and the Chinese people like is a yogurt and kefir. Is very good, very interesting work. Шановні колеги, ми бачимо, що це інтересні дослідження, і навіщо, щоб вона зачитувала ці всі висновки, тому у нас вже недостатньо часу, вона вже перейшла ці моменти, які вона повинна. Основні результати вона виклала. Ви згодні з цим? Так, згодні. Давайте ми перейдемо до запитань, до обґрунтованого розгляду цієї роботи. Як ми поставимо ці принципи? Ми будемо, по-перше, будуть задаватися питання, а потім буде зачитуватися висновки та зауваження. Таким принципом ми пойдемо? Так, звісно. Да, дійсно. Спочатку питання, а потім уже опоненти. Добре. My colleagues teacher, is your work is very good. Is the consul have in the question? По порядку давайте так пойдем. Якщо Юлія Валентиновна, ви пойдете у нас по порядку денному, будете задавать вопросы? Так. Добре, значит так, сейчас. Вопрос имеет рецензент Назаренко Юлия Валентиновна, кандидат технических наук, доцент кафедры технології та харчування продуктів Сумського національного аграрного університету. You have question. Назаренко Юлия, кандидат technical science, assistant professor, Department of Technology and Safety Food Products, Sumy National Agrarian University. Please. Доброго дня всім. Доброго дня. Question 1. Where did you the production test in China? Where is this production? Мені всі питання разом? Нехай вона Ні, відповість. по одному. Давайте по одному, щоб було так зручніше вам і аспірантів. Так, добре. Перше питання я задала. Я зрозумів. Tianjin, and the please. Yes. Could you make the question again? Is the question have is Юлия Назаренко. Я вас прошу, вы можете повторить ей вопрос? Добре. Question 1. Where did you the production test in China? Please speak. Okay. I do the product test in Zhuhai, Guangdong, China. The test was to produce kefir added with rice bran.
tells you that the profit of 1,000 liter products is $527. That's all. Okay. Okay. Thank you. Question Next. Question 2. What is the result for adding this amount of additions? Question 1. Question 2. Przepraszam. Question 2, please. Please, Yasin. The ideal amount of additives was determined according to many preliminary experiments and many references articles. The negative influence of rice bran is more significantly than the fatty sesame flour, so the adding rate of rice bran is much lower than the fatty sesame flour. That's all. Thank you. Okay. Thank you. You have question? Вы Вы имеете еще вопросы? Да. Next question. 3. 3. Did you feel bitterness from sesame flour? Yes, I can feel the bitterness of sesame flour. I think it was mainly caused by the high temperature processing of sesame flour before they were used as additivity. So I think the study on DBT technology of the fatty sesame flour is very important direction in future study. Okay, that's all. Thank you. Ви маєте ще питання? Юлія, ви маєте ще питання? Ні, більше запитань немає. Thank you. Окей. Ви задоволені? Так, я задоволена, все добре. Дуже, я дякую. Doesn't question. Так, наступне. Хто бажає наступне? Maybe I will be the next. Yes. Хто наступний буде? Анна Хелих. Окей. Имеют вопросы Анна Гелих, кандидат технических наук, доцент. Цин Сюань. We have question Гелих Анна, кандидат technical science, ассистент профессор. Ваши, озвучите ваши. Okay, I have 3 questions. First of all, first question. Are there sesame and rice bran flour manufacturers in China? Yes. Yes. Yes, China has a high yield of both rice and sesame. Rice in China is usually needed to be refined before eaten. In this process, rice bran is separated from rice. Sesame is usually used to produce sesame oil. The byproduct is the fatty sesame flour. That's all. Thank you. Okay, the Thank next you. question. Yes, your question. Xuan, please tell me what's the economic feasibility of implementation this product? Economic feasibility. Yes. On one hand, the fatty sesame flour and the rice bran are generally discarded or used as feed. They are low-budget materials. On the other hand, the modern people pursue health, so they are wonderful additives for human food additives. The low cost and broad market made it economically visible. That's all. Thank you. And the final, the third my question for you. Who is the potential consumer of your developed product? The developed kefir is rich in dietary fiber and has high antioxidant activity, which were believed to have effects on the prevention of high blood, aging, and cancer. Therefore, this product is targeted at people who pursue health, especially those who are troubled by obesity and sub-health. That's all. Thank you. Thank you. I have no question for you, and I'm satisfied.
Окей. Thank you. Thank you. Так. Наступне питання. Хто бажає? Ришкова Таїсія Миколаївна. Ого, добре. Наступне питання має Ришкова Таїсія Ніколаївна, доктор технічних наук, професор. The next question have Таїсія Ришкова, доктор technical science, професор. Пожалуйста. Thank you. What product are represented by range of fermented milk drink in China? Будь ласка, скажіть, якими продуктами представлено асортимент кисломолочних напоїв у Китаї? Ми дуже хочемо, щоб ці продукти були в Китаї. Дуже хочемо. Якщо немає, ну що ж, будемо сподіватися, що будуть. Є, ну дуже expensive, дуже дорогі. Так, ясно. In China, the most famous brand that produce kefir is Mengniu and Junlebao in China. They have the biggest market for fermented milk drinks in China. Yes, that's all. Thank you. Thank you. Next question. What is the significance of the 28th study? Чому дослідження проводились на 28-й день? The extension of self-life can greatly reduce the production cost of inter-company and reduce the waste of resources. That is the significance of the 28-day stories. That's all. Thank you. Thank you. Next question. Is there any addition quaking need to prepare the flour before adding it to the milk mixture? Чи потрібне якесь додаткове обладнання для підготовки борошна перед внесенням його у молочну суміш? Будь ласка. Yes. Yes. These materials need to be crushed before use as additives to minimize the cost of dietary fibers. The crush is done by ultrafine grind, which can crush the raw materials to less than 100 miles. Thank you. Thank you. Окей. Більше питань нема. Я хочу войти в цю дискусію. Ви розумієте, ну, китайці зовсім не вживають в їжі молоко, але ж оцю от першу картинку, де вона з коровами поставила, це молоко дуже, ну, в торговій мережі воно є. Воно дуже дешеве, але ж ви розумієте, от ви його відчуваєте, особливо наші діти, да, от моя донька каже, папа, це молоко чи не молоко? Тобто, ну, пакетироване в тетрапакі, но процентовка в середньому 30% це молоко, а 30% це соєве молоко. Но по вкусу зовсім невозможно поділити, тобто different, ну вообще так. Но вот это вот молоко очень ходовое. А китайцы не могут пить молоко, связанное, це пов'язано з ферментативним принципом, і їх організм, так я розумію. Недостатньо лактози. Да. Шенфенганси, це уваження к Китаю, я произнес їй. Дуже добре. Ви задоволені, Таїсія Миколаївна? Так, дуже задоволена. Все вірно, і я задоволена. Відповіді нашої аспірантки. Дякую. Світлана Григорівна, ви маєте запитання? Yes. I have 3 questions. Момент. Запитання має доктор технічних наук Даніленко Світлана Григорівна. The question have Doctor Technical Science Senior Research Світлана Даніленко.
Yes, да. I have 3 questions to Xuan. First question, what is your background and aim of the study? Okay, the background of my study. On one hand, the company faces the problem of byproducts disposing. Byproducts are often discarded or fed to livestock in the past and cannot produce values, but in fact repeating many nutrients. On the other hand, the problems of obesity and subhealth caused by excessive intake of energy need to be solved. Dietary fiber has the effects of weight loss, anti-cancer, and so on. These situations make it possible to use agricultural byproducts in food, such as fermented milk drinks. Okay. Thank you. Okay. Second question. Why did you limit the shelf life of finished product to 14 days? According to previous studies, the shelf life of kefir is 14 days. But in my study, it was so that the product keep good quality within 28 days. Okay, thank you. Okay. And my third question, how did you propose that supplement affect the development of probiotic microflora? According to previous studies, dietary fibers can be utilized by probiotics, which can promote the growth and the reproduction of probiotics. And both the two ingredients are rich in dietary fiber. Yes, that's all. Okay, thank you. Is it finished? Doesn't question? No. Я так розумію, що ваші питання такі професійні. Це ж ваш інститут був раніше інститут м'яса молока, так? Так. Это я пам'ятаю Єрейська, Сичевського, ну Єрейська більше, я працював разом з вами. Тому я чую, що у вас такі професійні питання, науково-дослідницькі, не викладацькі. Дякую. Дуже добре. Я задоволена. Я хочу сказати, що мені інтересна ця робота. Я благодарю, тому що є запитання ваші, і я читав цю роботу, я не маю таких особливих запитань. До неї маю такі побажання, дай Бог, щоб вона продовжувала. Зараз із її неї. Зінь Сюань. Is your very interesting work. It's a very interesting science. I doesn't question. Understand me? Toy butoy? Yes. Yes. Шида. Пойдем дальше. Ну, по протоколу ми повинні зараз заслухати рецензентів та опонентів. Давайте домовимося таким принципом. Якщо ці всі рецензії є на сайті СНАУ, як це відповідає процедурі, може бути, хто з вас бажає, мені, не байдуже, зачитаємо просто зауваження та надамо там якісь характеристику роботи. Як ви, згодні з цим питанням? Так. Так. Значить, давайте тоді, Анна, ви там структуру скажете цієї роботи, тільки структуру, і потім ваші запитання. Добре? Добре. Добре. Дін Сюань. I have a review for your work. Минуточку. Стоп. Я должен это озвучить ей. Так, відповідно до процедури,
виступ рецензента. Геліх Анни Олександровни, кандидата технічних наук, доцента кафедри технології та безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету. The prepared presents Геліх Анна, кандидат technical science, assistant professor, Department Technology and Safety Food Products, Sumy National Agrarian University, Minister Education and Science of Ukraine. Please. Thank you. Dear Xuan, I have a review for your dissertation book. This review in general positive. Work has novelty, relevance, and practical value. It's a good news. The next one. The result of dissertation are reflected in 11 printed works, including 4 articles in scientific publications by specialty included on the database in the list of scientific specialist publications of Ukraine, 1 article in a periodical scientific publication which indexed in the Web of Science database, 2 articles in periodical scientific publication indexed in the Scopus database, 4 theses of reports at scientific, practical, and international conferences. The list of used sources of information includes modern publications, informational materials, and literature of well-known foreign researchers. The appendices contain acts of production of industrial experimental samples at the factory in China. All documentation that accompanies the dissertation work is designed in accordance with existing requirements. But I have, with a positive review, I have some discussion questions and comments of your dissertation work. Now I will read and you will have a chance to answer for it. Along with the positive assessment of the dissertation work, it can be noted that some statements are debatable or need to be reviewed. First, the author suggests using processed raw materials, derivatives of sesame and rice processing, as a functional additive in the production of fermented milk drinks. Thus, the issue of reducing industrial waste in the production of food products and rational integrated use of raw materials is solved. However, it is not entirely clear why rice and sesame were chosen, because these products are not typical representatives of regional raw materials and come to Ukraine mainly through imports. The next one. Second, in the work, it was possible to increase the shelf life of the product to 14 days without the use of preservatives and stabilizers. However, it is quite concisely describes which properties of the raw materials made it possible to obtain such results. Third, the optimization of the recipes of the developed fermented milk drinks is of considerable importance in the work, but the dissertation students, for some reason, didn't allocate it in a separate section and showed in a concise way, which does not allow to evaluate the optimization indicators in full. Fourth, the work lacks data on regulatory and technological documentation based on which acts of introduction new products were made. And the next, finally, there are inaccuracies in the design of the bibliography and minor statistic errors. In the general conclusion, Xin Xuan
demonstrated a high level of professional and general training, a sufficient level of mastery of the methods and theoretical and experimental research, the ability to clearly plan and organize her work. Evaluating the main results of the dissertation submitted for defense, it is necessary to emphasize their theoretical validity and orientally of the accuracy in Chuan to clearly formulate this own position. My review is positive, and if you want, you may ask for my discussion questions. Thank you very much. Jin Xuan, please. And then prepared your question. Thank you for your question. Your first question, you said that the two raw materials, sesame cake and rice bran, are not popular in Ukraine. But these two, rice bran and sesame cake is very popular in China, and so I choose the two. So I choose the two materials to produce kefir. This is the answer to the first question. And the answer to the second question is yes, your question is very good. I think I will perfect my study according to your suggestion. Yes, I think your suggestion is very good. I will perfect my study according to your suggestion. Thank you very much. Ви задоволені? Yes, I'm satisfied. Да. Бачите, речовий апарат у китайців, це слово very good, особливо Very вот good, это в кінці, very good, very good. Шида это very good. Видите, шида in Chinese. Энзенджунго, шида. И вот это они гуда включают все время это слово. Шида. Thank you. Слово надається наступному рецензенту Назаренко Юлії Валентинівні, кандидату технічних наук, доценту кафедри технології та безпечності харчових продуктів Сумського національного університету. And the prepared review, Юлія Назаренко, кандидат technical science, assistant professor, Department Technology and Safety Food Products, Sumy National Agrarian University. Дякую. Я коротенько представлю також висновок скорочений. Основний розміщений на сайті нашого університету. The analysis of the dissertation work showed that scientifically based, complete and experimentally proven solutions are presented for defense. The results presented in the workshop theoretical evidence of the research issues, a logical and sufficiently proven formulation of one's own scientific concept. The
Licade and reliability of the results prevented in the decision is accompanied by the individual use of scientific procedures. Systematic study and dissemination of the results of scientific developments by scientists in the fields of functional, rational nutrition development and the of food technologies. The discussion work on the topic development of technology of fermented milk drinks enriched with dairy fibers, which is presented for obtaining with the scientific degree of Doctor of Philosophy is and completed and development study containing scientific base and the fault of forming the technical policy of the food industry, expanded the range of products with functional properties and extended shelf life. According to substantive and former characteristic, the detection meets requirements of researcher for avoiding the degree of Doctor on Philosophy and Jin Xuan philosophy in specialty 181 food technology brain of new 18 production and technology. Thank you. Все, я закінчила висновок зачитувати. Thank you very much. Please answer the question. Moment. Xian, please answer the question. Is Yulia? Назаренко. Yes, thank you for your focus on my dissertation. I know this is very useful suggestion for me, and I will perfect dissertation according to your suggestions. Thank you very much. Thank you. Thank you for your focus on your suggestions. Окей. Thank you. Юлія Назаренко, ви задоволені? Так, все добре, все задоволено. Дякую за відповідь. Окей. Так. Переходим теперь к оппонентам. Да? Я так розумію. Оппоненти. Так, слово буде представлено опоненту дисертаційної роботи Рожкової Таїсії Миколаївни, доктору технічних наук, професору кафедри технології, переробки та якості продукції тваринництва.
Do you have question? Doctor of Technical Science, Professor Ришкова Таїсія. Please. Скажіть, будь ласка, я зачитаю всі 6 запитань, а чи просто перше запитання, відповідь, яким чином? Як краще? Я зрозумію, щоб ви зачитали всі свої Всі. зауваження. Так, добре, добре. Марина Михайлівна, так зручно? Так, я думаю, зручніше буде, час менше Так, буде. я Марина думаю, що Михайлівна. краще, тому що вона ж ознайомлена теж з висновком, вони Дуже на добре. сайті Все. висять. Так, я згодна. Давайте Добре. так. Все, я Окей. починаю. Так, Question. please. On page 2, in the abstract, in the sentences, recommendation, among daily optimist. Two question. I believe that the abstract is necessary to provide brief description of different sesame flour, but write the following. Sesame flour is obtained as a result cruising sesame seeds in the process in making sesame oil, and write down that rice bran is a byproduct. The hands on grain which are removed from is before flour milling. This will allow us to expand our understanding of the appropriateness of choosing this plan ingredient used in the author's research. 3. On page 10, the purpose of the dissertation should be stated on the following version. The purpose of the dissertation is to develop technologies for new types of fermented milk drink, increased with dietary fibrous extract from processing vegetable raw materials which allow them the classified as functional. 1, 2, 3, 4. On page with 2, in the literature reliefs referent to an author of the literature source in the year 2018, the research wrote an incompassionate sentence regarding the change in the content of palmitic acid is a check made on the basis of cheese powder under the influence of an increase in the amount of defatted sesame flour in its composition from 10–15%. The above text present in the literature reliefs should be clarified, we revised. 5. On page 57 and 58, in table there point 2, composition of amino acid samples, we list an amino acid is given in the abbreviation from. I believe that the name of amino acid should be written before any activation. The same redux occurs with consiliums on page 118, which is not correct. And 6, останнє питання. On page 78, the author concluded that the optimal dose of using defatted sesame flour is 2%. However, a rule the optimal doses for the use of dietary supplements
have some difference. Thank you. Всі питання 6, на які я хочу отримати відповідь. Мене не чути? Алло? Алло? Щось таке случилось. Вас Вас чути. чути добре, Ну, все добре. всі питання я виклала, будь ласка, жду відповідь на мої questions, на мої питання. Thank you. PhD student, please. Thank you for your students. Yes, they are very useful students. You mentioned that I should perfect in my dissertation. Thank you for your focus on my dissertation. I will perfect the dissertation according to your suggestion. Thank you. Okay, is it finished? Finished, yes. Ви задоволені відповіддю? Так, я задоволена. Thank you much. Very much. Thank you for your suggestion. Окей. Наступний опонент Даниленко Світлана Григорівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу біотехнологій, Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України. Next opponent, Світлана Даниленко, доктор technical science, senior research of the biotechnology department of Institute as a food resource, National Academy Agrarian Science of Ukraine. Please. Взагалі хочу сказати, що відгук мій знаходиться на сайті Національного Сумського аграрного університету, з ним можна ознайомитися. Робота виконана на досить високому науковому рівні, і дослідження, які наведені, є дуже цікавими для виробників молочної продукції, але кожна робота має якісь недоліки, і хочу ознайомити саме з моїми зауваженнями. Перше зауваження. В огляді літератури доречно було навести характеристики та норми вимоги нормативних документів до кисломолочних продуктів, які виробляються в Китаї. Друге запитання. Наведені мікробіологічні результати за містом дріжджів є завищеними. Така кількість дріжджів може призвести до здуття готового продукту, особливо у літній період року. В роботі б доцільно було підібрати раціональну дозу внесення кефірних зерен, яка б дозволила стабілізувати мікробіоту готового продукту, а це в свою чергу подовжило б термін зберігання продукту. В розділі 2 не наведено характеристика кефірних зерен, які використовували у виробництві кефіру. Четверте зауваження. На мою думку, хроматограми, які з визначенням амінокислот, можна було б винести в додатки, вони б не нагромаджували саму роботу. І п'яте зауваження. До технологічної схеми виробництва кефіру необхідно було б додати стадію підготовки кефірних зерен. І хочу сказати, що ці зауваження не знижують загальний високий рівень виконаної роботи, і дисертаційна робота Цінь-Цюань на тему розробка технологій кисломолочних напоїв, збагачених харчовими волокнами, відповідає наказу Міністерства освіти і науки України номер 40 від 12 січня 2017 року, вимоги до оформлення дисертації, вимогам постанови Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44 зі змінами,
внесеними згідно постанови Кабінету міністрів номер 341 від 21 березня 2022 року, порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступені доктора філософії, а її автор заслуговує на присудження ступеня доктора філософії у галузі знань 18, виробництво та технології за спеціальністю 181 харчові технології. У мене все. Я хочу вас доповнити таким моментом. На сьогодні ми працюємо, і я хочу, знаєте, відмітити такий факт по поводу нормативних документів. Ви знаєте, Китай пішов по такому принципу, коли у нас, якщо всі пам'ятають харчовики, а ви явно це знаєте, пам'ятаєте, було МБТ у нас. Були, Медико-біологічні вимоги, то, що ми працювали по 59 там вони були. Зараз Китай, ми їх відкрили, тому що ми працюємо зараз по, ну я працюю по науковий у мене проєкт, тільки не молочний, я сам не фахівець в молоку. І я попросив свого, ну, вже не аспіранта, а доктора, і я попросив, запитав, дайте мені нормативні документи по Китаю. Він говорить, це немає проблем, він говорить, входи і відкривай, і він називає ті букви, теж медико-біологічні вимоги, тільки на китайському. Китайці пройшли дуже раціонально. Вони встановили, мабуть, навіть ці МБТ. На кожну продукцію, вони кожну продукцію ввели в цей документ. Це по-перше. По-друге, вони, знаєте, що зробили? Вони зробили пояс. Тобто, як ви пам'ятаєте, було це у нас. Якщо там, допустимо, в Одесі була одна температура і одні продукти і вимоги, а якщо Суми, то ці погодні умови інші, то інші. І це такий дуже добрий документ, але ж він на китайській мові, це дуже зручно з ним працювати. Ну, з МБТ було зручно працювати, а ці з китайським документом ще зручніше. Але ж я згодний з вами з такими професійними питаннями, колегіально, добре. Так, Сіань, please, prepare in the question as an opponent. Understand me? Yes. Okay. Yes. I have listened the remarks from Professor Danny Lincoln. Very good. Very good. Yes. Шида. Yes. This question I have think about it during my study, and I think this the questions you mentioned is some questions I doubt during my study, and I think I will perfect in my future study. Perfect it in my future study. Thank you for your suggestion. They are very useful suggestion for me. Thank you. Шида. Thank you very much. Thank you very much. Шановні, ви задоволені? Yes. Окей. Шановні колеги, по регламенту потрібно обговорити, точніше заслухати висновок про наукову новизну. Якщо його читати, ми його повністю вивчали і він є на сайті. Якщо ви згодні, якщо у вас немає запитань стосовно цього висновку, ми можемо йти далі. У вас є запитання? Ні, немає. Йдемо далі. Дуже добре. Наступне питання. У нас у кожного, благодаря Марині Михайлівні, є проєкт рішення. В цей проєкт рішення я прошу внести, якщо у нас буде зараз в дискусійних питаннях, ці дискусії, які є там, пусть внесуть. В цілому я задоволений проєктом рішення і в мене питань до нього немає.
У вас є питання до проекту рішення? Ні, немає. Немає. Дуже добре. Давайте ми, по-перше, перейдемо до дискусії, а потім надамо слово Марині Михайлівні як керівнику цієї роботи. Так підходить? Підходить, да. Підходить. Тоді ми переходимо до диспуту. Ну, перш за все, я хочу сказати, що я вже і казав, що я зацікавлений цією роботою. Ця робота інтересна. Інтересні ці дослідження, і я вважаю, що використовувати результати цих досліджень можна не тільки в розрізі науки в харчові технології, а також використовувати як зараз дуже дуже модно, перепрошую, це біотехнологія, це біологія. Тому мені робота ця подобається. Так, я зараз перекладу свою печку, зайду в дискут. Xian, your dissertation topic is very, very interesting. Interesting research, interesting prepared methods, interesting use result dissertation is food technology and biotechnology, microbiology. I'm seeing and the prepared as a result is a teacher work, and the lecture work, and the new student is very, very interesting. Thank you very much. I'm seeing is a prepared as a doctor philosophy. Спасибо большое вам. Теперь, кто бажає виступити? Юлія Валентинівна, ви бажаєте виступити? Юлія Валентинівна, мене не чути? Чути. Юлія Валентинівна. Звук у неї виключений. Хто оператор? Вімкніть звук Юлії Валентинівни. Юлія Валентинівна. Я вмикнула звук, вибачте. Все, що я хотіла, я задала питання, я зачитала свій висновок. В принципі, я задоволена дуже роботою, я вивчала її. Я сама технолог-молочник, тому я вважаю, що дуже актуальна тема, актуальна в сфері сучасного харчування, в сфері розвитку молочної промисловості на даний час. Тому робота заслуговує високої оцінки, дуже цікава робота, і аспірант, дисертант заслуговує своєю роботою присвоєння кваліфікації доктор філософії нашої спеціальності. Хто наступний бажає? Ну, мабуть, Я перепрошую, якщо можна англійською і українською, там 50-50, добре? Ну, щоб вона почула. Так. Окей. Мабуть, пліз з англійською, пліз, як вам зручно? Ну, давайте скажу, що свої враження від роботи я висловила в рецензії, яка є позитивною. Мій висновок про роботу, вона має наукову новизну, актуальна, практичне значення підтверджено спеціальними додатками, які ось представлені саме в роботі, про це вже говорила також в рецензії. Тому, щоб не повторюватися, є деяке одне ось таке невеличке, це не зауваження, це просто для дискусійності таке питання. Я його зачитаю для Стін Сюань-Сюань. Сюань-Сюань, I have some discussion question for your dissertation work. It no low positive effect of your dissertation work. It's some requirements, some advice for you. Advice. The method proposed by the applicant makes it possible to form the quality of the product depending on the amount of the additive, which solves many practical problems. Ding Xuan, as a developer of a new technology for enriching fermented milk drinks with dietary fiber, deserves a PhD. Ну, вважаю, що як розробник нової технології Дін Цюань-Цюань, вона
заслуговує на присвоєння ступеня доктора філософії. Запропонований здобувачкою спосіб дозволяє формувати якість продукту залежно від кількості добавки, що вирішує, ну, на мій погляд, багато практичних завдань, як в тому числі в Україні, так і в Китаї. Тому моя оцінка незмінна, позитивна. My review positive. Your work has relevance, novelty, and actually in Ukraine, like in Ukraine and in China. Thank you for your work, for your research. Це у мене все. Yes, thank you very much. Ну, хто бажає виступити? Таїсія Миколаївна. Так, добре. Я хочу сказати, що я добре вивчила цю роботу, вона має цінна, характер роботи може бути застосований в Данії і на Україні. Цікава робота, зауваження незначні. The overall assessment of the present work is quite positive. Окей. Світлана Григорівна, ви маєте виступити? Маєте? Так. Я також хочу приєднатися до позитивних оцінок, які ви сказали мої колеги, Таїсія Ніколаївна, і Анна Геліх, і Юля рецензент. Хочу сказати, що робота дійсно мені сподобалася. Аспірантка поводила себе досить впевнено, намагалася відповідати вдало на всі запитання, які їй були запропоновані. Що є позитивно, це те, що вона, як навчаючись в аспірантурі, зробила 3 публікації, які індексуються в міжнародних базах Scopus. І ця робота виконана на належному рівні. Я маю позитивну оцінку, буду підтримувати цю роботу, а аспірант дійсно заслуговує присудження ступеню доктора філософії за спеціальністю 181 харчові технології. Я вдячний вам. Я хочу доповнити кожного. Це не доповнення, я не маю такого права доповнювати. Ви знаєте, я дуже часто спілкуюся з китайськими аспірантами. Ви пам'ятаєте всі, що перші аспіранти, які та магістри приїхали до Сум, це робота академіка Мельничука. Я немножко, или много, не знаю. Але ж інший момент. Ви знаєте, коли я їжджу в ці Сіньцзян, ці аспіранти були, зараз в їх університет, я не був зараз, я був в тому році. Ви знаєте, мені так приємно, коли вони кажуть, ми були в Сумах. А перш за все, китайці це дуже полюбляють, коли вони кажуть, доброго дня. Я говорю, не доброго дня, а добрий день. Їм говорять, не треба їх поправляти. Тобто, знаєте, вони гордо несуть те, що де вони навчались. Китайці дуже-дуже вміють дякувати і пам'ятають, де вони навчались. Я вважаю, що базу, яку вони отримають в Сумах та й в Україні в цілому, це високі результати. І це, знаєте, за цих людей, знаєте, буває, що навіть сльози намагаються, тому що коли вони розказують, що я в Сумах, да, я був в Сумах, а ти там, ці фотографії в телефоні, в Китаї це принципи такі, знаєте, що показати фотографії, де вони були. І вони дуже це пам'ятають. Це дуже приємно. Я працюю з іншими, я з європейськими аспірантами працюю, але такого не замічав. Але ж я хочу підмітити другий момент, що ми кожен пройшли цей шлях і розуміємо, що без участі наукового керівника не може бути написано жодної букви. Жодної букви не може написати. Тому я хочу надати слово науковому керівнику. І я вважаю, що науковому керівнику як аспіранта, так і науковому керівнику цієї наукової роботи. Слово має науковий керівник, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології та безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету Самілик Маріни Михайловни.
The science and supervisor, кандидат technical science, assistant professor, director department food and quality food products, Sumy National Agrarian University. Пару слів, що для мене це Марина перший Михайлівна. досвід наукового консультування. Сюан Сюань моя перша аспірантка, яка виходить на захист, і мені надзвичайно приємно, тому що разом з нею я здобула новий досвід, не тільки написання, коли я свою дисертаційну роботу робила, а вже і керівництва здобувачем наукового ступеня. І це надзвичайно приємно. І не дивлячись на те, що 3 роки поспіль ми знаходимося в таких реаліях, і карантинні обмеження, особливо в Китаї, дуже жорстко пандемія вплинула на роботу, і війна, яка у нас в Україні триває. Разом з тим Сюан Сюань виконала свою роботу своєчасно, і сьогодні ми бачимо результати цієї роботи. Це дуже приємно, що їй все вдалося. The dissertation was carried out according to the plan of research work of the Department of Technology and Food Safety within the framework of subject industrial waste management of food production. The decision proposed by Shuan Shuan to use sesame and rice derived is relevant. It will allow the rational use of industrial waste, reducing and the burden on the environment. The use of herbal supplement based on derivatives of sesame and rice processing made it possible to increase the content of dietary fiber and proteins in the fermented milk drink, improve its physical, chemical, organoleptic, and antioxidant properties. Shuan Shuan demonstrate a high level of professional and general training, sufficient knowledge of the methods of theoretical and experimental research, the ability to clearly plan and organize work. Shuan Shuan is a highly qualified specialist person capable of self-improvement, efficient and responsible. It fully corresponds to the level or doctor of philosophy. His work is an independent scientific research, does not contain things of plagiarism, is complete original. The dissertation work Shuan Shuan on the topic development of the technology of fermented milk drinks and with dietary fiber fully meets the requirement for the design of dissertation. I think Shuan Shuan deserves to be Doctor of Philosophy. Thank you, Shuan Shuan. Thank you У very мене much. все. Дякую за можливість висловити свою думку. Thank you, thank you. Шановні колеги, якщо немає більш запитань, якщо вийшли всі дискусійні моменти, як ви вважаєте, може ми перейдемо до голосування? Так, перейдемо до голосування. Якщо ми переходимо до голосування, я напоминаю вам, що ми голосуємо відкрито. Марина Михайловна, ви не голосуєте, вибачте за цей момент.
Я оголошую ці голосування. Я повинен кожного назвати. Значить, ну, по-перше, голосування. Ну, я називаю себе голова Ради Мазуренко Ігор. Я за. Назаренко Юлія Валентинівна. Назаренко Юлія Валентинівна. Так. Я вас називаю, ви за, у нас голосування. Ви за? Так, добре. Геліх Анна Олександрівна. Я за. Ришкова Таїсія Миколаївна. Я за. Даніленко Світлана Григорівна. Я за. Окей. Значить, ну, виходить, що всі за 5. Проти немає, утримавшися немає. Так, is a voting. I'm Igor Mazurenko. I'm for. Юлія Назаренко. Геліх Анна. Ришкова Таїсія. Даніленко Світлана. Окей. Так. Значить, разом great doesn't obstand. Значить, немає проти, немає утримавшися. На підставі результатів відкритого голосування спеціалізованої вченої ради Сумського національного аграрного університету присуджується Цзінь Сюань ступень доктора філософії з галузі знань 18 виробництва та технологій за спеціальністю 181 харчові технології. Based of the result of the open water with a specific academic council, Sumy National Agrarian University, PhD student, Xin Xuan, the PhD degree in 18 manufacture and technology is a specific 181 food technology. You have question to me. Вы имеете вопросы ко мне? Ну, нет, нема. Тоже. Так, you have a question. Вы имеете вопросы к претендентке, PhD student? Ні. Так, Сюань. Цзинь Сюань. Yes. I congratulate you. Please is your speak. Again, please. Thank you very much. Oh, thank you. Thank you. Thank you for my tutor. Thank you every professor. Thank you for your guidance and suggestions on my duties and studies. Thank you. Thank you so much. Ви бачите, що ви молодець. I'm very interesting your work. I think I'm invited you in the together work in the science and the together work in the election. I have is a very good you speak, very good is a PPT, very good is a dissertation. Thank you very much. Шановні колеги, якщо немає більш запитань, ми можемо закрити нашу роботу, тобто фініш. Як вам? Так. Бажаємо успіхів. Співпраця. Бажаємо успіхів всім. Дякуємо вам. Дякую. The work council in the finish.